Okay. Let's start with prayer. Abbaa keenya, uumaa keenya, fayyisaa keenya, gaarummaa keenya agarsiiftee, nagaa nuuf kennitee, fayyaa nuuf kennitee, baruu keessatti nu baattee, ganamaa jalqabdee masaati kanaatti waan nu heddeef barbaraan galannee ulfinnisii haa ta'u. Yaa Waaqayyo immoo dubbii kee qorachuuf jecha jira, foon fi dhiigaan hin dandeenyu, hafuura kee qulqullinatti dhangalaasuun jaalala kee haa ta'u. Gidduu keenya akka deddeebi'uuf si kadhannaa nu gargaari. Hubannaaf ogummaa ittiin dubbii kee kana barannee yaa Waaqayyo ittiin jiraannu immoo eebba kee nutti dhangalaasuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa keetiin jalqabnaa xumuree nama gadataa nu godhe. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus geettee. Okay. I think I was telling too much of Millerites' history, but we need to go into Seventh-day Adventist history. Amma sila sena warra Millerota baay'ee naasaa ture amma gara seenaa Adventistiitti deebina. So it was early October 23, 1844, when Hiram Edson received that vision from God. Hiram Edson kan inni mul'ata sana Waaqa biraa argate onkoloolessa 23 and Hiram Edson joined Seventh-day Adventist Church when the church was organized. Hiram Edson kan inni miseensa waldaa Adventistii ta'e erga waldaan Adventistii kurfoofte booda. He was Seventh-day Adventist up to the end. Erga sanaa booddee immoo hamma xumuraatti ture kan inni Adventistii ture. But he himself was not a preacher, a minister, book writer. Really, I'm not sure if there are any published materials of Hiram Edson. Hiram Edison barreessaa miti, lallabaa miti, tajaajilaa miti, wanti inni barreesse wanti an argee jiru. After his death, daughter of Hiram Edson passed to Seventh-day Adventist Church one what we could call manuscript of Hiram Edson, where he described his vision. Erga Hiram Edson du'e booda mucaansaa barreeffamanni barreeffachaa ture kan isheen dabarsite tokko jira. But that's all what we have from him. Waan barreeffamni suni mul'ata isaa hojii wal qabsiiseetu sanarraa kan hafe wanti inni barreesse kan biraan hin jiru. At the same time, after great disappointment, Millerites were continued to gather in small groups for prayer, for Bible study, whenever they could. Abdii kutannaa guddaa sana booda duuka gootonni Millerii kadhataa fi akkasumas qayyabannaa macaafa qulqullootiif yeroo adda addaatti bakka adda addaatti wal gahaa turan. In beginning of 1845, sometime in April, William Miller gathered like a conference of his main followers, of his supporters. April 1845 keessa hordoftoonni William Miller kun konferensii wayitiif wal ga'anii turani. These kind of conferences were regular before. Konferensiin akka sanaa duraan beekamaa ture yookaan dhaabbataadhaan geggeeffama ture. During those conferences, they just reviewed whatever they were preaching, and if someone would have new suggestion, some new ideas, they would review them and add to the teaching. Yeroo konferensii kana irratti wal ga'anii barsiisaa turanitu irra deebi'anii ilaalu. Yeroo sana barsiisa isaanii keessatti wanta dabalamuu qabu yookaan waan sirreeffamuu qabu kana irratti kan isaan haasa'an.
William Miller hoped that during this conference in spring 1845, they will come up with some understanding what happened. Birraa 1845 yeroo wal gaanii William Miller abdii tokko qaba ture gara hubannaa wal fakkaataatti akka dhufan. But instead, all his followers divided themselves into about 20 different groups. Garuu gara tokkotti qooda dhufanii duuka buutonni isaa kuni gara iddoo 20tti qoodaman. Each of them tried to explain the situation in their own way. Hundumti isaanii haala keessa turan sana karaa ofii isaanii adda adda ibsaa turan jechuudha. Some of them even were totally rejecting the idea of Miller. Kaan isaanii raawwatanii yaaduma Miller kanayyuu dhiisaa turan. Saying that possibly he was wrong and all other Christians are right. Kan isaan jedhan immoo William Miller dogoggora ture kiristaanonni kan biraan sirrii turan ta'uu danda'a jedhaniitu. Majority tried to recalculate dates and establish new dates of Jesus coming. Baay'een isaanii immoo irra deebi'anii hojii jalqabanii herrega jalqaban herrega herreganiitu guyyaa kan biraa guyyaa dhufaatii Yesuus jedhanii kaa'uu jalqaban. Another large group were those who would say, no, you see, Jesus really came, but in somehow spiritual way. Warri kaan isaanii immoo Yesuusi dhufeera ta'uu danda'a garuu kan inni dhufaatii hafuuraa ta'uu danda'a. Even some of them began to say that Jesus already came and somewhere he appears here or there in an invisible form. Isaan kaan immoo eeyyee Yesuus dhufeera ta'uu danda'a garuu dhufaatiin isaa karaa hin mul'anneen iddoo garaa garaatti ta'uu danda'a kan jedhu ture. But there were some groups which began to say that, you know, possibly problem not in the time, not in the form, but in the event itself. Warri kaan immoo tariitii rakkinni uumame kuni bifa dhufaatii isaa yookaan yeroo dhufaatii isaa wajjin wal qabateetu hin taane akkaataa dhufaatii isaatti wajjin ta'uu danda'a. And one of such small groups was presented by several people, including Hiram Edson, then Crozier and Hahn, those three persons who were there at the beginning. Namoonni sadii Hiram Edsoniin dabalatee warra dubbii kana jedhan keessaati. Also, one of the first and longest supporters, futures that became Seventh-day Adventist, was Joseph Bates, sea captain. Namoota booddee yeroo dheeraatii fi advensii nama ta'e advensii ta'e yeroo dheeraaf nama ture keessaati tokko yaada kana kan deeggaru Joseph Bates nama kaapiteenii galaana doonii kan ta'e. One of the youngest among them was James White, young man who was just started to be a pastor in a small congregation of Christians who called themselves Christian Connection. Isaan keessaa namni kan biraan kan ture immoo James White dha. James White immoo hunduma isaanii irra dargaggeessa yookaan ijoolleedha. Inni immoo reefuutu paasterii ta'ee waldaa kiristaanaa tokkotti yookaan Christian Connection kan jedhu tokkotti paasterii ta'ee congregationii xinnaa tokko keessatti tajaajilu jalqaba. He was around his age of 20. Umurii gara 20 keessaa James White yeroo sana kan inni ture. So this small group, at the beginning, they suggested that maybe the time was right because it was checked many times, and enemies of Millerites also were trying to check but could not confront the calculation of time.
Gareen xiqqoon kun egaa kan isaan jechaa turanii yeroon suni onkoloolessi 22 suni dogoggora hin qabu. Sababni isaa irra deddeebi'amee ilaalameera sirriidha. Warrumti mormituu miila hin taanillee ilaalaniiru inni rakkina hin qabu jedhama. But based upon the vision of Hiram Edson and based on the vision of Ellen Garmon, in that time she was still not married. Mul'ata Hiram Edsonii fi Ellen Garmon yeroo sana Ellen White hin taane maaliif hin heerumne waan taateef mul'ata lamaan isaanii arganii irratti hundaa'e. They were saying that cleansing of the sanctuary supposed to be not on earth but in heaven. Isaan kan isaan jedhanii qullaa'uun mana qulqullummaadha lafa kanarratti tun taane waaqarratti jedha. There were two groups which appeared at that time because the same Crozier who was first to publish Hiram Edson's experience. Garee lamatu turan egaati. Garee sana keessaa gareen tokko warra mul'ata Hiram Edsonii maxxansanidha. He did not join Seventh-day Adventist Church, and eventually he established his own movement, but eventually he left that and he rejected the idea of having the sanctuary. Namni kuni yaada kana fudhachuu hin barbaanne, so sochii kan biraa jalqabe booddee immoo waa'ee dhumaa dhimma mana qulqullummaa samii kanayyuu itti dhiisee keessaa ba'e. William Miller himself did not join any group, and he returned back home, and he, what we would say, shut down himself and withdraw himself from all other Millerites, and he was simply alone. William Miller mataansayyuu immoo garee kamittiyuu hin dabalamne, sochii kamittis hin makamne, ofii isaa qobaatti of baasee matu manatti galee cufatee taate. All other groups were trying to distribute their own teaching, their own understanding, and at the beginning there were many different new churches who called themselves in different names, but people were calling all of them Adventists. Yeroo jalqabaa sana garee baay'eetu ture. Gareen baay'een kun ofii isaanii waan ittiin of waaman qabu. Haa ta'u malee namoonni garee sana ala ta'an immoo garee kan hunduma isaaniiyyuu Adventistii jedhanii isaan waamu turan. At the same time, Ellen Garmon, after she was also with a group of ladies, sometimes from the families of these people who were leaders of this new direction of understanding. Ellen Garmoni yeroo sana namoota dubartoota kan biraa wajjiniin ta'anii akkasumas immoo geggeessitoota garee adda addaa kana wajjiniin walitti dabalamanii. She was usually presented on all gatherings, prayer meetings, Bible studies which were around in their area for that particular group of people. Achirratti isheenii yeroo gareen kun wal ga'utti lafatti argamtu hundumaa keessatti waan dhiyeessitu qabdi turte. But we need to understand her situation. Haa ta'u malee garuu haala ishee immoo hubachuutu nurra jira. At that time she was just turned 17 years old. Yeroo sana isheen reefuu waggaa 17 guutti. But when she was 8 years old, garuu yeroo waggaa 8 turte, there was some accident when her classmate threw a stone into her face. Balaan ishee mudatee ture kan namoota ishee wajjiniin baratan keessaa namni wayii dhagaan ishee rukute. And that eventually caused that Ellen Garmon could not continue study
anymore, so she had only 3 classes of formal education. Kanarraa kan ka'e barumsa ishee itti fufuu hin dandeenye balaan ishee irra geessuun hamaa waan tureefi kutaa 3 baratte mana barumsaa foormaalii ta'e achumaan barumsa dhaabde. She was very sick all the time. She could not stand for a long time. She could not even sit in one place for a long time. So she was such a person, which we would say fragile person, and she was there in these groups only because she loved to listen about God. Egaati dhukkubsattuu waan taateefi yeroo dheeraa dhaabachuus yeroo dheeraa taa'us hin dandeessu garuu garee wal ga'anii barataniif kadhatan kana keessatti immoo argamuun jaallatti sababni isaa waaqayyo waan jaallattuuf. So she was suffering a lot, thinking that God may be not as merciful to her as to any other people. Siya baay'ee maal yaadde dhiphatti waaqayyo akka nama kan biraatti araara agarsiisutti anatti araara agarsiisu jettee yaadde dhiphatti. And it happened first time somewhere in the middle of December 1844. Gara ji'a muddee 1844 keessa waatu ta'e. When during one of such home prayer meetings, garee manatti walii wajjiniin kadhatu kan keessatti she had a vision of people of God who were going toward the heavenly city through the narrow path. Garee kana keessattitu mul'ata argiti. Sabni waaqayyoo karaa dhiphaarra gara samiitti yeroo inni adeemu. And she understood that God wanted to encourage them through this vision to say that you are on the right way. Mul'ata sanarraa kan ka'e waan isheen hubattee jajjabaatte waaqayyo karaa isinirra jirtan karaa gara samiitti geessu isa sirriidha kan jedhu ta'uu isaatiin jajjabaatte. And she shared that vision with these people around her. Mul'ata argite kana garee isheetiif qoodde. But she hesitated to share this vision with other people, not those whom she knew. Garuu garee isheetiif qoodde malee garee kan biraatiif immoo qooduu hin sodaatti. Sababni isaa waan hubannaa isaanis waan shakkiteef jechuudha. And because of that, God gave a vision to another person during another time when they were gathering for another Bible study and prayer. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo kan biraa kadhataa fi akkasumas qayyabannaa wangeelaaf garee wal ga'anii jiraniif waaqayyo mul'ata kenne. But that vision was given specially as a testimony for her that God, through another person, told her that she's supposed to take courage to spread this message. Mul'anni namni kan biraan arge suni kan inni xiyyeeffatu ishee jajjabeessuufidha. Innis maaliifi mul'ata argite sana garee kan biraatiif utuu hin sodaatin qooduun akka irra jiru ishee jajjabeessuuf. Then there was another second vision for the Ellen Garman herself, which designed where God was referring to her, telling her about responsibilities and consequences if she will not do that. Yeroo kan biraa immoo isheedhumaaf mul'anni kan biraan kenname. Mul'ata kanaanii itti gaafatamummaa akka fudhattu, itti gaafatamummaan akka irra jiru, itti gaafatamummaa sana fudhattee hin baatu taanaan immoo maal akka inni hordofsiisu argite. In fact, this vision of narrow way, how people of God were traveling from earth to the heavenly city, New Jerusalem, this vision was given to 2 other people before Ellen. Mul'anni
adeemsas lafa kanarraa gara samiitti godhamu daandii dhiphaarra deemamu sanaayi utuu Ellen Garmoniif hin kennamin fuundura namoota lamaaf kennamee ture. One of those people published his view, but he didn't want to go and preach about that. Warroota sana lamaan keessaa inni tokko wanticha maxxanseera garuu immoo lallabuu hin barbaanne. So we have several visions of William Foy, the first one who was chosen by God to be a messenger of the Lord. We have publication of his visions, but he never went to speak about that. Mul'ata William Foy arge baay'eetu maxxanfamee jira garuu William Foy maxxansuu irra darbee ba'ee lallabuudhaaf ija hin jabaanne. Another one who happened to be close relative of Ellen Garmon, he received that vision, and we know about that only because when Ellen was relating her vision, he said, "Yeah, I received the same from God earlier also." Namni kan biraan fira Ellen Garmon kan ta'e mul'ata sana kan argee ture warra lamaan keessaa inni isa tokko jechuudha. Inni immoo gaafa isheen mul'ata argite sana dubbattu kan inni jedhee mul'ata wal fakkaatu argee ture isarra kan darbe garuu ani hin dubbanne jedhee kanuma kan waa'ee isaas kan barreeffame mul'ata sana arguu isaa qofa jechuudha. But he decided not to tell about that to anyone. Namni sun waa'ee mul'ata arge sana namatti dubbachuus hin barbaanne. Later on, he abandoned the Adventist message and he never joined any Adventist church. Namni kun booddee keessa Adventistummaa dhiisee waldaa Adventistii kamitti dhiisuu makamne. It was really hard for Ellen in her in her situation, physical situation, to respond to God's calling to become his messenger. Egaati Ellen Garmon fi waamicha waaqayyoo godhe kanaaf deebii kennuun haala keessa jirtu sana wajjin ulfaataa ture. And it was James White who supported her and suggested that he can travel together with her just to help her in traveling, so she would relate her message to other people. Booddee kan ishee jajjabeesse James White ture inni lafa tirattutti si duukaan dhaqaa sin deeggeraa ergaa sana dabarsuus irra jira jedhe. People from other places were inviting Ellen to come to their place, to their meetings, and to share those visions from God which she received. Iddoo garaa garaatti waamichi isheedhaaf dhufaa ture. Waamichi Ellen Garmonii fi akka isheen mul'ata argite sana isaaniif qoodduuf. And first time another lady agreed to accompany her, and James White also accompanied her to nearest town where she met with other people. Yeroo jalqabaatii fi dubartii kan biraa tokkoof James White lama ta'anii duukaa gara garee jalqaba ishee nattee dubbatteetti geessanii. But because some people were complaining about such kind of travel of these young people, they decided that it would be better for both of them to join in marriage. Haa ta'u malee garuu sababa dargaggoonni umurii kana keessa jiran walii wajjin adeemuun isaanii kun sirrii miti jedhanii namoonni ceephoo jalqabaniif gaa'ilaan wal tokko ta'utti murteeffatan. So they married eventually in 1846. Kanaafi 1846 gaa'ila dhaabbatan. By that time, there were really what we can say three major, most active persons who eventually organized what we have Seventh-day Adventist Church today.
booddee keessa namoota baay'ee ho'inaan hojjetanii namoota sadiitu hojii sana keessatti makame sochii namoonni kun godhan jabaatee gara maalitti adeeme gara waldaa deessii guyyaa torbaffaan amma jennee keessa jiru kana hundeessuutti adeeme. Captain Joseph Bates, who was in his 50s, and this young couple of James and Ellen White. Namoonni sadan kuni kaapiteenii doonii kan ta'e Joseph Bates inni umuriin isaa gara 50 keessadha. Namoonni lamaan hafan immoo James White fi Ellen White jechuudha. By that time, Ellen was 19, James was 23, and Joseph Bates 51, 52, something like that. Yeroo sana Ellen White gara waggaa 19ti, James White 23, Joseph Bates gara 53. It was early in 1846 when Joseph Bates, he was first to accept the Sabbath. Gara 1846 jalqabaa keessadha kan yeroo jalqabaatiif Joseph Bates sanbata amane fudhate. And just now they joined together this message of the Jesus ministering in heavenly sanctuary with the message of Sabbath, and they began to spread this message among those Millerites who were willing to listen them. Amma gaati tajaajila isaanii keessatti mata duree jajjabaa isaanii qabatan maalii tokko waa'ee sanbataa isa argatan kanaati, lammaffaan immoo waa'ee tajaajila mana qulqullummaa samii irraati. Isa kana walii wajjiniin ta'aniitu warra garee miilar keessa turan isaaniin dhaggeeffachuuf fedha qabaatanitti dubbachuu jalqaban. We have very little information regarding years 1846, 47. The most information which we have, historical information, it starts from 1848. Odeeffannoon seenaa barreeffamee taa'ee bara 1846-47 kana baay'een hin jiru. Kan sirriitti taa'ee jiru kan 1848 ta'ee jiru. By that time, in 1848, 1849, there were many so-called Sabbath conferences, conferences for study of the Bible in different places where Ellen, James, and Joseph Bates were going, presenting this teaching, studying all this together with groups of people here and there. Yeroo sana gaati konferensii baay'eetu geggeeffamaa ture. Konferensiin kun konferensii sanbataa jedhamedha kan inni waamamu. Sadii isaanii walitti dabalamanidha kan isaan qayyabannaa macaafa qulqulluu kana geggeessaa turan. Later on, historians tried to find and to record all the occurrences of these Sabbath conferences, which totaled about 60 conferences within 3 years. Namoonni barreessitoota seenaa ta'anii konferensii geggeeffamaa ture sana sirriitti lakkaa'anii galmeessuu jiru. Waggaa sadii keessatti konferensiin geggeeffame konferensii 60 ture. Year 48, 49, 50, these are years of Sabbath Bible study conferences. Bara 1848 fi 50 waggoonni sadan kuni waggoota konferensii sanbataa jedhame qayyabannaa macaafa qulqulluu sanbataa jedhame beekamu. In year 49, 1849, Ellen White had a vision from God that they need to start publishing. Bara 1849 gara jalqabaatti maxxansa jalqabuun akka irra jiru Ellen White mul'ata argite. First papers were published by James White, and he printed them on side. Maxxansa jalqabaa kan maxxanse James White dha. Innis hojii hojjetan sana cinaanidha kan inni maxxansa kana jalqabe.
Then he obtained his own hand press and began to print paper with the name Present Truth at his home. Booddee keessa immoo maashinii xiqqoo harkaan hojjetu manatti bitateetu ittiin maxxansuu jalqabee mata dureen yeroo sana isaan ittiin maxxansan dhugaa yeroo kan jedhu irratti. This paper which James White began to print, it was a method of uniting together those people who believed in the message. Maxxansi jalqaba sana maxxanfamu ture tooftaa ittiin warra dhugaa kana fudhatan gara tokkotti fidanidha. And when this message was distributing more and more, people already needed for some special materials just for themselves. Yeroo maxxansi kun jalqabu namoonni fedhii maxxansa kan biraa ofiif jedhanii qabaachuudhaaf barbaadan ture. In 1849, James White prepared special songbook for these people, which they still didn't have any name for their denomination. Kudha saddeet aftamii sagalitti James White maxxansa namoota kanaaf jedhee maxxansa faarfannaa maxxanse. Egaati warri maxxansa kana geggeessan kuni maqaa hin qaban yeroos maqaa hin godhanne turan. And the title of that songbook, there was only 53 songs inside, but those which reflected the message, and many of those songs were written by James White himself. Kitaabni faarfannaa kuni faarfannoota 53 qofaadha kan isaan of keessatti qaban turani. Faarfannoonni kun immoo baay'een isaanii James White mataa isaatiin barreeffaman. And the title of that songbook was that this is songbook for peculiar people who wait for return of Jesus Christ from heavenly sanctuary and who keeps the Sabbath. Mata dureen kitaaba faarfannaa kanaa kan inni jedhu faarfannaa warra amantoota hin taane garuu immoo dhugaa tajaajila mana qulqullummaa samii fi sanbataa fudhataniif jedha. Next year, in 1850, James White said to other people, for his colleagues, for another ministers of this group, barreeffama kan biraa yookaan ergaa kan biraa namoota bakkee jiraniif garee sana ilaallatu barreessanii. So he does not want to be owner of that press, which he used to publish the paper. Maxxansa sana maxxansuudhaaf waan fayyadamu sana tajaajila sana kan maqaa ofiisaatiin gochuu hin barbaanne. Because he believed that this should not belong to one person, because one person can change his views, can leave the group, but that's supposed to belong to the whole group, but not to one individual. James White kan inni maqaa isaatiin gochuu hin barbaannee fi yoo maqaa nama dhuunfaatiin ta'e namni sun yaada isaa jijjiiruu danda'a yookaan garee sana gadhiisee deemuu danda'a. Kanaaf iyyuu maqaa garee sanaatiin ta'utu irra jira jedhee amana. That was not easy question, because by that time most Millerites believed that organized church, that's the church of Babylon, that the church of the beast. Sababni yeroo sana maqaa hin qabaanneef maaliifi waldoonni kurfeeffamanii maqaa qabanii maal jedhamanii waamamu turanii waldaa Baabiloon jedhamanii waamamu turan. Nevertheless, James White insisted that at least the publishing house would be registered as a society, a religious society. Haa ta'u malee James White kan inni cichee dhiibbaa geessisaa ture
manni maxxansaa sun maqaa qabaachuu ture jira maqaan isaa immoo kanii hawaasicha bakka buusa ture jira. At that time they were start to think how to register it, and it was first time when name Seventh-day Adventists appeared, and the press was registered under that name. Egaati manni maxxansaa kun yeroo galmaa'u maqaa yeroo jalqabaatiif maqaa argateedha kan inni galmaa'e maqaan sun immoo Adventistii guyyaa torbaffaa kan jedhu ture. And the Present Truth paper was renamed to Adventist Review and Sabbath Herald. Barreeffamni mata duree dhugaa yeroo jedhu yookaan Present Truth jedhu sana maxxanfamaa ture immoo jijjiirameetu Adventist Herald and Sabbath Review jedhamee maxxanfame. So that was beginning of organization of churches. Inni sun jalqabbii kurfeeffama waldaa ture jechuudha. Those small groups in different cities, they still call themselves by different name, but they already were united by the same message. Magaalota garaagaraa keessa kan jiraatan gareen kuni maqaa adda addaatiin waamamu garuu ergaa dabarsaniin immoo tokko ta'aniiru. By 1857, first churches were officially organized. 1857tti waldoonni jalqabaa bifa ifaa ta'een hundeeffaman. Name Seventh-day Adventist was approved by majority. Maqaani Adventistii guyyaa torbaffaa jedhu immoo baay'ee isaaniitu irratti walii galan. Later on, these churches were organized territorially, because at the beginning they had churches, and from time to time they had at least once per year general conference of these people. Waldoonni iddoo adda addaatti jiran kuni gaati naannootti kurfeeffamuu jalqabanii yeroo naannootti kurfeeffaman immoo waggaa keessaa si'a tokko walgahii waliigalaa jedhanii walitti dhufanii immoo qabu turan. This general conference was to make difference from those Sabbath and Bible study conferences which they had in the beginning, very many, and few of them were later. Walgahiin waliigalaa kun immoo konferansii duraan geggeeffamaa ture dhimma sanbataa wajjin wal qabsiisee Sabbath conference jedhamee isa geggeeffamaa ture sanarraa adda gochuudhaafitu konferansii waliigalaa yookaan general conference jedhamee geggeeffamuu jalqabee jechuudha. These conferences served first purpose to review and to maybe to establish the beliefs, main beliefs of this group of people. Konferensiin kuni kaayyoon itti geggeeffamuu fi irra caalaansaa tokkoffaa barsiisa sana irra deebi'anii waliin ilaaluufidha. Lammaffaa immoo waan irratti walii galan tokko qabaachuufidha. And there was always something new which they need to review, and what they needed to think, to adopt or to reject as they believe. Kan isaan itti amananii amantii bu'uuraa wal fakkaataa tokko qabaachuu ture jira. Sana keessatti immoo wanti dhiisan, wanti itti dabalan, wanti fooyyessan jira. For example, the same 1857. Fakkeenyaaf 1857tti today I think majority of Seventh-day Adventists would believe that 7 churches in Revelation, that since William Miller began to preach Daniel and Revelation, we have understanding of 7 churches. Erga William Miller waa'ee lallabbii dhufaatii Yesuusiin kaase asii hubannaa macaafa Daaneelii fi akkasumas waa'ee waldoota torbanii qabnaa jedhaniitu amanu. 7 churches we understand as 7 periods of Christian church from Christ, first coming of Christ to the second coming of Christ. Waldoonni torban kuni yeroo
adda addaatti kan qoodaman dhufaatii Kiristoos jalqabaatii ka'ee hanga dhufaatii Kiristoos lammaffaa gidduu yeroo jirutti kan hiramanidha jechuudha. But at that time, 7 churches were understood differently. Yeroo sanatti garuu waldoonni torban kun bifa kan biraatiin hubatamu turan. First 4 churches were periods in time, till the daytime. Waldoonni warri jalqabaa afranii yeroo hamma gaafa isaan jiran sanaatti warra jiranidha. But last 3 churches were parallel, existing in the same time, in their understanding. Akka hubannaa isaaniitti waldoonni warri hafan sadan immoo walfaana sadan isaaniiyyuu walfaanadha kan isaan jiran jedhaniiti. Sardis are those churches which rejected William Miller. Waldaan Sardes yookaan warri Sardes jedhamanii warra barsiisa William Millerii tuffatanii dhiisanidha. Laodicea are those Millerites which rejected Sabbath. Laadooqiyaan immoo warra hordoftoota Miller sanbata tuffatanii dhiisanidha. But all the rest which are faithful, these are Philadelphia. Warri irra hafan amanamoonni immoo Philadelphia jedhamanii waamamu. It was 1957 when James White published 2 articles in a Review and Herald, in that magazine, Adventist Review and Sabbath Herald. And first publication was Philadelphia, another publication was Laodicea. Bara 1857tti maxxansa James White Adventist Review and Sabbath Herald kan jedhamu irratti maxxansa lama maxxanse. Maxxansi jalqabaa Philadelphia inni lammaffaa immoo Laodicea jedhee maxxanse. And in that time he said that Laodicea started in 1844 as a day of judgment, and this Laodicea is for SDA church. Laodicea 1844 jalqabde isheen immoo Adventist guyyaa torbaffaatiif jedhe. That was something really hard to accept for many people. Kun immoo namoota baay'eetiif fudhachuun ulfaataa ture. In first volume of Testimonies for the Church, Ellen White wrote, referring to 1857, when she said that now we need to understand that those who reject that they are Laodiceans, it is for those message of Laodicea especially sounds. Kitaaba Testimonies for the Church volume tokkoffaa keessatti Ellen White kan isheen barreessite warri bara 1857tti ergaa Laodooqiyaatiif jedhu tuffatanii isaanidha warri Laodooqiyoota turanii jetti. And after these 2 articles, James White published another series of articles for all 7 churches, but presenting them already as in that way as we understand them today. Amma gabooddee keessa garuu maxxansi dhufe maali? Waldoonni torban kun gargar ba'anii akka nuyi amma itti waldoota torban hubannu kanattitu seeccamanii barreeffaman. Well, I know one former Seventh-day Adventist church which splitted from us, from Seventh-day Adventist Church. Waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa turtee kan keessaati adda baatee waldaa kan biraa taate tokko beekanii. They exist today and they call themselves Seventh-day Adventist Church of Philadelphia period. Kan isaan jedhanii of waamanii Adventistii guyyaa torbaffaa yeroo Philadelphia jedhamti. They don't like to call themselves Laodicea. Laodooqiyaa jedhanii of waamuun jaallatan. There are another Christians, the Reformed movement of Seventh-day Adventist Church. Waldaan kan biraan immoo jiru warri Reformer movement jedhamanii. They usually call that
Laodicea, these are Seventh-day Adventists, but not Reformed movement of Seventh-day Adventists. Isaan immoo maal jedhu Laadookiyaanii advensii guyyaa torbaffaati garuu immoo waldaa advensii guyyaa torbaffaa sochii haaromsaa keessa jirtu miti jedhe. Well, they did not return back to Philadelphia. Isaan immoo gara Filaadelfiyaatti achi hin deebine. For them, 7 churches is just like we understand today all these 7 periods. Isaanii fi akkuma nuyi hubannu kanatti waldoonni torban sun yeroo turtii akka ta'etti hubatu. But they say that Seventh-day Adventists, that's Laodicea. Advensii guyyaa torbaffaa jechuunis Laadookiyaanii. But Reformed movement, that's fourth angel. So Laadokiyaan advensii guyyaa torbaffaati. Isaan immoo warri sochii haaromsaa keessa jiran kun immoo advensii guyyaa torbaffaa warra sochii haaromsaa keessa jiran jedhanii warra waamanii kun immoo nuyi ergamaa isaaf raffaadha ofiin jedha. Fourth angel of Revelation 18, who says, "Come out of her, my people." Well, different things. Isa saba ko Baabiloon keessaa ba'aa jedhu sanadha nuyi warra waamicha godhan sanadha nuyi ofiin jedha. So you understand that there was necessity somehow to unite the followers of the same teaching. Amma gaati kan nuyi arginu barbaachisummaa barsiisa adda addaa kana hordofanii gar tokkotti fiduuti. Therefore, starting from 1857 to 1863, the process of creation of organization started. Bara 1857 kee hanga 1863tti gara waldaa tokko kurfeessuutti adeemsa godhamu jalqabe jechuudha. It was hard and painful process. Adeemsi suni ulfaataadhaa fi dhukkubbii kan qabu sana. And really the first 2 issues were staying there, which forced church to establish organization. Dhimmoonni lama waldaa gara hundeessuu kanatti dhufuu keessatti rakkisoo turan. First issue, well, I would not say which was first, which was second. I will tell about these 2, but I will say first about one and then another. And I will be saying first about property. Dhimmoonni lamaan kun warri rakkina ta'anii dhimmi inni tokkoffaani saganaa dura saganatti booddeedhaan jedhu garuu inni jalqabaa dhimma qabeenyaa wajjin wal qabatuudhaan inni lammaffaa paasteroota wajjin wal qabatu. And second issue is pastors. So, what was the problem with property? Qabeenya wajjin wal qabatee rakkinni ture maali? In United States, Ameerikaa keessatti it's not only in that time but even today. Yeroo sana qofatu hin taane har'ayyuu you can have religious organization, you can establish church, new, another one, doesn't matter. It's not required to register. Waldaa Ameerikaa keessatti har'as yeroo sanasi waldaa hundeessuun danda'ama. Waldaan hundaa'e immoo galmeessuun barbaachisu. We can establish church among ourselves. For example, we will call ourselves whatever we want. We will be gathering for our meetings whenever we want. Government will not pay attention to that anything, but waldaa har'ayyuu taanaan hundeessanii wal kurfeessinee waldaa hundeessinee waan barbaanne jennee wal waamuu hin dandeenya. Mootummaan dhimma keenya hin qabu. Garuu you cannot have your common property. Garuu qabeenya waliin qabaachuun hin danda'amu. The property which you use belongs to one of your members. Qabeenyi nuyi itti fayyadamnu kan miseensa sana kan abbaa tokkooti. And do you see the problem? Rakkinicha argitanii? There were many cases in our history at the beginning when a church built building for the chapel, for place, for house of worship in the property of some church members, and that was their church. They were gathering there,
but then either the owner himself or most common the children later after them, they say we don't want to know this church anymore. Waldaa walii wajjiniin qabeenya walitti fidanii waldaa ijaaraniitu garuu waldaan ijaaramu suni maqaa nama tokkootiin kan inni jiru booddee keessa namumti sun yookaan ijoolleen nama sana waldaan kuni kan keenya qabeenya keenya waldicha barbaannu sin barbaannu gara jechuutti adeemu. Thank you for building this building on my property, but this is my property and I don't want to know you anymore. Isin beekuun barbaadu fayyaataa waan na ijaartanii fi narraa deemaa isin immoo. You know, when the church was discussing this issue, waldaan dhimma kana irratti mari'achaa turte. One of prominent Adventist pioneers told, warra hundeessitoota jalqabaa keessaa namni beekamaan tokko, I am willing to lose churches each week, but I am not willing to enter into beast organization. Waldaa kamiin iyyuu torbeetti dhabuudhaaf yookaan dhiisuudhaaf fedha guutuun qaba garuu dhaabbata bineensichaa keessa seenuudhaaf fedhan qabu. So you see, that was the problem. Argitanii rakkina kanatti ture. Ellen White had several visions in order to make that organization in which God was pushing the church toward establishing organization. Gara waldaa kanaa bifa waaqayyo barbaadutti fiduu keessatti Ellen White mul'ata baay'eedha kan isheen argaa turte. And if here with property, it was only the matter where people will meet for worship. Waa'ee qabeenyaa yeroo haasofnu waa'ee waldaa lafatti sabni waldee waaqeffatu yoo ta'e. And people could meet for worship, if not here, then there. Sometimes they would rent from another church they building. Waaqeffannaatiif immoo asitti wal ga'uun yookaan achitti wal ga'u yookaan kiraayii fudhataniis waldaa kan biraatti waaqessuun hin danda'ama. Then this was other issue. Kan biraanii dhimmi ture dhimma isa lammaffaa kanadha jechuudha. Pastors, those who were preaching, teaching people of the message, they were traveling from one place to another. They would visit these groups. Pastoronni warri barsiisan kuni iddootii gara iddootti adeemu gara isa tokkoon barsiisu sanas hin barsiisu. They were making some missionary efforts. They were coming to a place with a tent, and during several weeks they were preaching all the doctrines. Dhamainsa ergamtummaa yookaan mishinarummaa godhanii dhamainsa sana keessatti immoo dunkaana dhaabanii achi keessatti yaalii wangeelaa godhu. They would establish a church. They would organize the church there, having them elect the elder, the deacon, and so on. Achumarraan waldaa hundeessan immoo waldaan suni jaarsolii ofii ishee daaqnootaa fi tajaajiltoota garaagaraa kan ofii ishee akka isaan qabaattu filanii adeemu. And these dedicated ministers of God, they spent their time for preaching. Paasteronni warri of kennoon kuni yeroo isaanii kan isaan kennanii fi tajaajila kanaafidha. They had to travel to visit and encourage church members. Lafa deemanii waldaatti hundeessan kanatti immoo irra deemaniis waldoota hundeeffaman kana jajjabeessuu ture. But two problems. Garuu rakkina lama ture. A minister with a message came to the church. Tajaajilaan ergaa qabatee gara waldaa tokkoo dhufe. We would welcome you, brother, but we don't know who you are. Waldaan sun immoo nama sanaanii obboleessa keenya baga nagaan dhufte jennee si simannaa garuu eenyu akka taate hin beeknu. So before we will let you stand here and teach, we want to examine you. What do you believe?
osoo dhuftee as dhaabattee hin barsiisin dura si qorraa qormaatni si qorru immoo maal akkati amantu si qorraa. Do you believe this? Do you believe that? How about that? What about this? And the list of these examination questions was different for every group of people. Garee garaa garaa keessatti qormaanni isaan tajaajiltoota kana ittiin qoranii listiinsa adda adda. You see, even to have the unified belief was hard. Amantiidhuma tokko ta'e qabaachuun illee ulfaataa ture. Because a group could believe everything, maybe the major doctrines could believe in the same way, but ask one strange question, receive different answer than they expected, and they closed the door and said, no, we do not receive you. Gaaffii gaafatanii fi namichi suni amantiin ni qabu waanuma wal fakkaataa isaan qaban ta'uu danda'a. Garuu deebii yeroo kennu keessatti deebiinsaa adda yoo ta'e nama sana cufaniitu nurraa deebi'anii galu. Then another thing, these pastors were spending time visiting, traveling, preaching, doing missionary work. Pastoronni kuni naanna'anii olii gaddeemanii lallabu hin barsiisu hojii mishinarummaa hojjetu. But they had their families. Maatii ofii isaanii immoo qabu. And they had their physical needs. Akkasuma immoo isaaniif wanta barbaachisus fedhii qabu. Usually when they would come and preach, most Christians would follow the advice of Apostle Paul. So Apostle Paul was saying, share any goods you have with those who preach to you. So usually when these people were traveling, after that when they were leaving the place, the church members would provide them with means, with food, with money, with different things. Nyaata ta'uu qabeenya wantoota isaaniitiin adeeman akkas akkasii kana laattee fi geggeessiti. But there were several problems. Garuu rakkoo baay'ee ture. One would travel in those places where people could share with him more money and more food. Bakka tokko yeroo dhaqu bakki inni dhaqu suni waldaa horii baay'ee fi nyaata baay'ee laachuufii dandeessudha. But the one who was doing missionary work, and the most hard thing, going where there is no Christians, established community. Garuu namni deemee tajaajilu kuni lafa amantoonni hin jirre dhaqeetu achitti waldaa hundeessa. Sometimes he's supposed to, in between, to go and find some job and work hard to earn more money, at least to return back home. Kanaaf egaa namni iddoo haaraa dhaqee nama isa gargaaru hin qabne kuni achitti waan nyaatu wanta ittiin deebi'ee maatiitti galu hojii bukkeetti barbaade hojjechuu ture. So to have opportunity to provide pastors with their credentials and to provide pastors with their salary, we needed organization. Paasterotaa fi beekamtii kennuudhaaf akkasumas immoo miindaa kennuudhaaf dhaabbata hundaa'e nu barbaachisaa jedhan. So it took some time between 1857 till in 1863 when the General Conference was established. Adeemsi kuni bara 1857 hanga 1863 fudhate hamma General Conference hundeeffamutti jechuudha. And I would say that Ellen White, as messenger of the Lord, did the most important job in that. Adeemsa kana keessatti Ellen White akka ergamtuu waaqaatti hojii guddaaf olaanaa ta'e kan isheen hojjette. Because among majority of the former Millerites, the idea that organized church is the beast, is the Babylon, was prevailed. Namoota duuka buutota miilariin ta'anii warra jalqabaa sana keessatti
waldaan kurfoofte waldaa Baabiloonii akkasumas waldaa bineensichaati yaadni jedhu barsiisi jedhu babal'ateera kan inni ture. But there was another problem. Rakkinni kan biraanis tureera. The church was organized. Waldaanii kurfeeffamteeti. Already all ministers had their own credentials issued by the conferences. Yeroo waldaan kurfoofte kanatti paasteroonni hundumtuu beekamtii paasterummaa isaanii argataniiru. By that time, the idea of systematic benevolence, which later on shaped into the system of tithing, was already intact. Yeroo sanatti maaltu ture systematic benevolence jedhamee isa beekamu amma immoo karaa ittiin kurnaffaaniif kennaan deebi'ee galu kana jechuudha. Hojiirra ture. Systematic benevolence, it was the system which provided that each Seventh-day Adventist supposed to evaluate his property, how much he has, everything, including his house, his cattle, his other things, evaluate his property and gave to the church as his benevolent support of the church 100th part per year. Namni miseensa Adventistii ta'e tokko qabeenya qabu mana isaa, horii isaa, wantoota adda addaa qabu kana hundumaa walitti fidee erga tilmaame booddeetu waggaatti si'a tokko dhibba keessaa tokko waldaadhaaf kenna. It's not 1/10 of what he earned, but it is 100th what he has altogether during all the time. Waggaatti si'a tokko kudhan keessaa tokko tun taane waggaatti si'a tokko guutummaa qabeenya isaatii tilmaameetu dhibba keessaa tokko waldaaf kenna ture. Later on, it's developed into the tithing system which we have today. Booddee keessa garuu gara kurnaffaa saniin har'a qabnu kanatti guddate. But another issue was, dhimmi kan biraa kan ture, and that was inspiration of Ellen White. dhimmi kan biraa dhimma geggeessaa qabaachuu Ellen White wajjin wal qabata. Joseph Bates, one of these three organizers of Seventh-day Adventist Church. Joseph Bates namoota sadan waldaa kana hundeessan keessaati. He was one of the last of first Adventists who accepted gift of Ellen White as the messenger of the Lord. Namoota ergama Ellen White'ini akka ergaa waaqaatti fudhatan keessaa immoo warra booddeettafan keessaa inni isa booddeettafaadha. Him and James White were working into the organization, into the spreading of the message, but they had different ways how to do that. James White wajjiniin James Bates, Joseph Bates and James White. James White and Joseph Bates adeemsa hojii sana walitti fidanii hojjechuu keessatti baay'ee wajjin deemaa turan. Joseph Bates was for publishing big books and for public meetings. Joseph Bates kan inni irratti hojjetu maxxansa kitaabota gurguddaatii fi dubbii saba bal'aatti dubbachuutiin beekama. James White was for publishing newspapers and short articles and for small meetings. James White immoo maxxansa barreeffamoota akka xixiqqoo ta'anii akka tiraaktii faanii jennu kan akkasiitii fi barsiisa giruuppii xixiqqaa keessatti beekamu. Though they had different views on the methods how we supposed to spread our message, akkaataa itti ergaa keenya dabarsuu keessatti tooftaa adda adda ta'e yoo qabaatan iyyuu
they were in full agreement regarding the message itself, garuu ergicharratti waliigaltee guutuu ta'e qabu. with the exception of one thing: Garuu waa tokko irratti waliin galan. the inspiration of Ellen White. Geggeessaa Ellen White irratti waliin galan. Until Kun immoo amma one time they were at the same meeting, yeroo tokko walgahii tokko keessa turan. and again, Spirit of God went over the Ellen White. Hafuurri Waaqaa gara Ellen White'n dhufe. And during that meeting, she was caught in a vision, and usually that was stayed when she was staying and looking somewhere ahead through the ceiling, somewhere far away, and she would start to say, "Glory, glory, glory." Yeroo walgahii kana keessa jiranitti Ellen White kaatee mul'ata argiteetu kaatee dhaabbattee akkuma yeroo mul'ata argitu gootu kaatee gar tokkorraa koornisii keessaan akkasa si ol ilaalti xiyyeeffannootiin yeroo kana maal jetti ulfina 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 jetti. At such moment, she was far away from whatever is going on around herself. She could not feel, she could not hear what was going on. Yeroo kana isheen wanta naannoo ishee ta'u wanta naannoo isheetti ta'u irraa fagoodha nageessu fiiliis hin gootu. Usually at that moment she was not breathing. Usually at that moment no one could move her hand, in what situation it was, either lifted or just in another place. Yeroo isheen akka sanatti jirtu sana keessatti si'a baay'ee hafuura hin baafattu harka ishee gar tokkotti olis haa ta'u gadis haa ta'u qabdeennaani eenyu sochoosuu hin danda'u. Most people already used to those things because from time to time she was caught in the vision. Namoonni baay'een mul'ata ishee kana yeroo isheen argitu argaa kan turan itti baraniiru. But each one explained that in their own way. Garuu waan argan kana hundumtuu karaa ofii isaatiin kan inni ibsaa ture. And during this vision, Ellen White was stating some phrases here and there. Yeroo mul'ata kana argaa turtetti Ellen White barreeffamoota keeyyatoota adda addaa garasiif garanaati heeraa turte. And here she was saying, Akkas jechaa turte. "We are passing a planet with 7 moons." Nui addunyaa ji'oota torba qabdu darbaa jirra darbinee deemaa jirra jetti. And then she says, "We are passing the planet with so many moons." Addunyaa ji'oota baay'ee qabdu ceenee deemaa jira jetti. And Joseph Bates, who was sea captain for many years, Joseph Bates namni waggaa dheeraadhaaf kaapteenii yookaan konkolaachisaa doonii ture. and in that time you cannot be sea captain without knowing astronomy perfectly. Yeroo sana sirriitti yoo sirna astronomiidha hin argante kaapteenii ta'uu hin danda'amu. He knew perfectly planets of solar system. Inni kanarraa kan ka'e sirriitti sirna soolaarii kana beeka. He knew how many moons these planets have. Pilaanitoonni kuni ji'a meeqa akka isaan qaban sirriitti beeka. And he decided that this is perfect description how she is passing beyond the solar system toward heaven, toward open space. Maal jedhee akkaataan isheen ittiin adeemtee ibsi pilaanitootaa isheen bira darbaa jira jettee laattu suni dogoggora hin qabu sirriidha jechaa ture. And while Ellen White was stating how many moons with what planet, Pilaanitii isa kamirra lakkoobsi ji'aa meeqa akka jiru yeroo isheen maqaadhaa adeemtu Joseph Bates was naming these planets of solar system, how much moons they have, and these were in order. Joseph Bates mootaa dheetu pilaanitii sana maqaa dheetu pilaanitiin kun ji'a manaa qaba inni kun immoo ji'a manaa qaba jedhee taa'ee haasaa ture. Today we can say
that this was not necessary, that Ellen White was passing beyond these planets of solar system. Har'a Ellen White sirna soolaarii kana keessa pilaanetoota sirna soolaarii qaban kana keessa darbitee deemuun ishee barbaachisaa miti jechuu dandeenya. At least because on one of those planets she met Enoch. Garuu yoo xiqqaate pilaanetoota bira dabrite kana keessaati pilaanetii tokko irratti Enoch wajjin wal argite. And that's for sure not the solar system. Kanaaf pilaanetiin sun immoo wanti nuyi sirriitti beeknu sirna soolaarii keessa hin jiru. But at that moment, for Joseph Bates, who knew exactly the knowledge of Ellen White, what she could know about astronomy, Joseph Bates yeroo sanatti namni beekumsa Ellen White waa'ee sirna soolaarii kana wajjiniin wal qabsiisee kan isheen beektu kan beeku, for him that was assurance that that could be from no other source but only from God. Yeroo sanatti maal jedhe gaasi waan beeku sanarra dhaabatee waan isheen dubbachaa turte sana yeroo dhaggeeffatu kuni Ellen White biraatu hin taane sirrimatti waaqa biraati. So from that time and on, Joseph Bates joined support of Ellen White as the messenger of the Lord. Yeroo sanadha kan inni ergaa Ellen White'n deeggaree itti makame hojjechuu jalqabe. Still, in our church today, we have, I would say, each day more and more people going away from recognition of Ellen White as the messenger of the Lord. Har'as taanaan waldaa keenya keessaati namoonni baay'een dubbii Ellen White dubbattu sanarratti fudhatama dhabsiisuudhaan yookaan fudhachuu dhabuudhaan gadhiisaa kan jiran beekna. That's unfortunately, but suni carraa dhabuudha garuu for me, and not only for me, anaa fi ana duwwaadhaaf immoo miti, this is one more proof that Ellen White is the messenger of the Lord. Kuni Ellen White ergamtuu waaqaa ta'uu isheetiif mirkaneessa nuu kennudha jechuudha. And do you know why? Maaliif akka ta'e beektu? Because she stated that the more close to the end of our world history, the more rejection of spirit of prophecy will be. Barreeffama ishee keessatti kan isheen jette hamma nuyi xumura addunyaatti siqaa deemnu hammuma sana ergaa spirit of prophecy yookaan hafuura raajii kan ganan baay'achaa deemu jechuudha. The more close to the world history, to the end of the world history, the more strange teaching Satan will be introducing into the church. Hammuma nuyi xumura seenaa lafaatti siqaa adeemnu hammuma sana barsiisonni barumsa seexana biraatii dhufu keessummaa ta'e barsiisan baay'achaa deemu jechuudha. And we see this around us. Kun immoo naannoo keenyatti sabatti jira argaa jirra. Our time is over. And if you have one or two quick questions, we can take. We have 2 minutes only. But if not, tomorrow it will be session of questions and answers. I have a couple questions received. If you want more, you can send till tomorrow morning. Gaaffii keenya boruma akka deebi'uuf itti arguu dandeenya. Lakkoofsa asirratti barreessee ture gadda waan ta'eef lakkoofsi lakkoofsa WhatsApp isaatiiti anu gaaffiin itti erge qaba. Isinis achumatti arguu keessa wayya ammas gaaffii fudhachuudha. Any quick questions? Just for tomorrow. Okay, then I have one question. Who will pray? That's fine. So,
dirree hojiitti nu gadi buunu gaaffii adda addaa mata duree adda addaa wantoota keessaa kallattii adda addaa irraa baduu danda'a. Kunis yeroo kana keessa kan nu barbaachisu gaaddisa jireenya yaada keetii kan hubannaadhaaf kan ogummaa fura qulqulluutiif bokkaa bultee jala ta'anii ija lafaatti yeroo baanu hojii keettis yeroo baanu dhiigaa gaaffii hundumaa qabaachuu akka dandeenyu wantoonni keessa yeroo xumuraa kana keessaa waan hubachuu qabaniif waan beekuu qaban hundumaatti waldaan kee hubannaaf ogummaan akka guutamuuf jaalala kennuuf haa ta'u bicha kee karaa adda dhaabbatanii barsiisan kanaaf hunduma keenya eebbisuun jaalala kennuuf haa ta'u kan of yeroo keenyatti immoo wajjin ta'e bakka Yesuus. Eebbisa.